Only you. The rest had to jump on the bus. Let's go. That is the Lord Mayor who has just been blocked, whose car has been blocked and had to walk to the checkpoint where other members of Parliament are being. Lord Mayor, I am the one who invited you as his lawyer. You shall interview him in your presence. All right. So you can wait. Shamim, that is the Human Rights Commission chairperson Fox Odoi trying to explain, of course, the circumstances under which the Lord Mayor is around. He has been, of course, initially trying to be blocked from accessing the prisons, but of course, as his lawyer, he needs to be around the commission interacts with Dr. Kiiza Besigye. That's what they are trying to explain to the prisoners team. Trying to make sure that the Lord Mayor also tries to access the prisons, of course. But I want also... Ati lwaki nyine yange ne timu yange nange nze nayitiddwa komiti eya human rights. Honorable Fox Odoi yennyini ye yampise kubanga bagenda ku interviewinga Dr. Kiiza Besigye tebasobola kikola nga tewali lawyer we. Nendeka byonna bye nabaddeko nenzija mbeerewo bagenda mu interviewinga nga wendi kati ntuuse wano ate aba prisons authorities bangamba nti sikirizibwa nze kuyingira. Era emmotoka yange bagikwatidde kaninde ndabe kuba bangambye nti Fox Odoi agenze kutuula nabo boogere basobole okunzikiriza nyingira. Katulabe. Well, the chairperson of the committee invited me to be part of the exercise where they are interviewing our client. Obviously, they can't conduct an interview in the absence of the lawyer. That is not, that wouldn't be in order. So, and I think it was prudent for them to invite me. Now, reaching here, they don't want to clear me. My vehicle has been blocked, as you can see, it is the other side. So we are trying to resolve that issue. I've been assured that they are going to talk to the authorities here and have me cleared. But definitely the interview cannot proceed in my absence because I have to. Tuyise kunkuumira eno ekisooka ndi puliida mulamba ndi road mayor siri kireereese nayitiddwa chairman w'akakiiko Fox Odoi ndi ku tiimu nvudde mu parliament nga bampise nti nzije mbeerewo abana abamakomera bennyini bakimanyi bulungi ndi lawyer wa Dr. Besigye bakimanyi bulungi akakiiko ako tekayinza genda maaso ku interview nga Dr. Besigye nga lawyer we taliiwo naye bakoze ekintu ekitali kya buvunaanyizibwa ne banyimiriza eno weewuunya olwaleero na lunaku lw'abagenyi waakiri baalinzikiriza ne bangamba sooka ogende mu ofiisi ya OC wa prisons wali wennyini mu bisootingiraawo naye laba gye bansibidde weebuuza ekigendererwa kyabwe kyali bwe busungu bwennyina bwe bunyiikaavu tibannafuyizza nnyo bannengezza nnyo bampeebudde nnyo. Muyisaamu era of course yadde alaga nti waliwo enkyukakyuka ezazzeewo ku by'emmere nti bakanyiza abantu basatu ababadde accredited abayinza kati okumuleetera emmere okutandika okuva ku Lwokusatu batandise kati okumuleetera emmere abakanyiziddwako
nti no bebagenda okugireeta naye nga ye ekyokugamba nti ajugula mu canteen ekyo kyabadde kigaaniddwa completely era nga tukiganye nga naye akiganye kati ekyakkanyiziddwako kyekyo nti wabeerewo abantu basatu abanaabanga bamuleetera emmere enakyekingibwanga wano eva ebweru ekyo kyakkanyiziddwako emmere eva ebweru. Ekirala kyekyokuba nti akyali mu komera olina okuyita mu nzigi 5 okutuuka waasula era tugenzeyo ne tulambulayo nga amakufulu agali kuli omanyi bigeti ne bigeti kakati nabeera mu karuumu akalimu yeka yes kalimu ekinaabiro ne toilet kirungi alinamu n'akatandaka akatono naye akasulamu yeka katiisa omala kuyita mu nzigi 5 okutuuka yonoga kiki kino n'okubanga takyakkirizibwa ku interactinga n'abantu balala bayombyeko ne ku bbaluwa yafulumya ku Christmas nebino ebyokubanga abagenyi okujja boogerera mu kabuuthi n'ebirala so komite ebiwuliriza katusubire nti ku Tuesday mu report byonna bagenda bicapturing with him and he has elaborately explained what is going through, the challenges he is encountering, the kind of treatment is being subjected to. Of course, there has been some adjustments to the conditions that had been imposed because from Wednesday at least they had agreed on 3 people who are accredited now to bring food from out, which is subjected to security check, and then he can continue preparing his own food. At least that gives us some relief. The other thing is about seclusion, which is a worry that you have to go through 5 doors to access him. That is a matter which is still a matter of concern. But the rest of the matters are going to be addressed by the chairperson. I had the privilege to go and check where they are sleeping. According to Haji Rutale and Dr. Besigye, they said they are in good spirits, except that they asked for a few things, like separating inmates, those who are convicts, those on remand and condemned. Here, what is happening, they are all mixed up in the same wards, which is really quite weird. So, but health-wise, maybe the chairperson will confirm, but he told us he's okay. And the issues which had arose, restricting him to supplies from outside, restricting him to visitors, I think now it is okay, except that he complains of not having enough space for physical workouts and maybe prayers. But he's not allowed to go and mix with the other inmates. That is also a challenge with him. That he's complaining about. But I think those are things we shall sort out on Monday when the Commissioner General comes. Tufunye omukisa ne tulaba ku Dr. Hajja Obedi Rutale. Tubasanze mu mbeera nga nnungi, batugambye bali bulungi, yadde nga embeera ey'ebirowoozo ebaluma naye bagambye bo bagumu. Tera nebadde basumbwa bibadde bakomplainingako bagambye nti bazze nga babitereeza n'abakulu abekomera bakiriziganyiza naddala nga ku kyokubaleetera emmere bakiriziganyiza nti babeere abantu basatu ababaleetera si buli omu kuleeta. Then ensonga endala gyadde komplainingako kyekyokuba nti talina space emala ey'okukolera mu dduyiro n'ekirala nti talina okusaba, is restricted to his corridor, tebamukkiriza kugenda kwetaba mu kusaba n'abalala basiba abalala. Ensonga endala emulumya omutwe ey'okuba nti ba convicts bebasalira abali condemned ne bali manda n'abali kwa remand bonna bali mu wodemu, ekyo kya bulabe. Pozi ekirala kye tusanzeeyo eky'obulabe waliyo betusanzeeyo nga they've been on remand for 27 years. Waliyo atugambye ali kwa remand for 27 years, mulala ali ku remand for 16 years, another one is on remand for 20 years. Tebagenda mu court for the last 20 years, tebagenda mu court. Ate era kyetusanze ekirala nedda zino eza bulijjo, ekirala ekyennyamiza nti tebagenda mu court, naye ate era ekyobulabe kiri nti basiraamu ate abamu basoga, so kyakusaalirwa nnyo. We found the other inmates okunyigirizibwa bwe kuba weekuli Dr. Kiiza Besigye kwali kuyitamu. Naye bwe tutuuse kyasinze okuteekako amaaso nti
mu ddembe ly'omuntu omulamu eddembe ly'obuntu yandibadde akkirizibwa okukola exercise naye kasipesi ke bamugamba nti kabaakoleramu exercise katono nnyo naye wabawo akadde ng'abasibe bali abalala bamaze okubayingiza ke bamuwaamu essaawa emu okuba nga atambulira mu kibangirizi kye tulabye nga kinene okwagala kwe kwandibadde nti wayagalira okutambulamu emisana yandibadde atambula ekirala kye tulabye nti waliwo baali nabo mu kkomera ekitundu kye baateekateeka nti we bagenda ne basaba gye wandiyise ekkanisa waliwo awali omuzikiti ne wabaawo n'awali kanisa ey'aba Seventh Day naye ye takkirizibwa kugendayo so mu kutereezaamu baateekawo entegeka nti omubuulizi oba Reverand bw'abazze okusabisa abali eno e Luzira asookera mu woodi Dr. Kiiza Besigye waali n'abatono woodi eyo balimu abantu 18 asookera awo n'abasabisa mangu olwo nno n'alyoka agenda n'asabisa abalala bonna abali e Luzira so n'atulaga nti nno alimukko n'okweraliikirira ku nsonga ekwatagana n'ekyobutwa ekyo kyo takibuusa maaso era emabegako wabaddewo embiranye nga prisoni eyagala yebeemugulira emmere naye n'atulaga nti okukkaanya kubaddewo bateesaganyiza ne batuuka ku kukkaanya ng'okukkaanya okuliwo bamukkiriza okulonda abantu 3 ng'abo be balina okumugulira emmere gy'anaalya bakkirizaganyiza ku bantu abo n'abalagayo mu authorities zino eza prison era abantu abo 3 bokka be bakkirizibwa okumuleetera ky'anaalya ali eyo yenna tetubategedde mannya naye tutegedde nti Dr. Kiiza Besigye yabakkirizaganyiza baluganda lwa dokita oba bamanyikiddwa eri dokita ku ebyo bibiri kwe kuli kubanga mwennyini ye yawaayo amannya ago so prison ng'enakkiriza emmere erina kuva mu abo 3 ali eyo ng'anaagulira dokita emmere alina giwaabo era abo ne bagireeta so tuzze nga tuwuliriza ebyenjawulo n'aba n'enkyukakyuka oba reforms za suggestinze here to assess the human rights condition of Dr. Kiiza Besigye but what is most noted is that whereas they have masses organized here in this prison Dr. Kiiza Besigye is not allowed to join other inmates. Instead, they organize a special one before the celebrant goes to do mass with the rest of the prisoners. The other concern was to do with exercise. He wishes to do exercise during the day, but he's limited to get in the big courtyard and do exercise. He's restricted in the smaller courtyard. Though we were informed that there are days he's allowed to do exercise for at least an hour after inmates have been locked up. The other inmates are locked up at 3:30. So between 3:30 and 5:30, sometimes he's allowed to use the big courtyard. Otherwise, it's only the smaller courtyard where he can't get to see any tree or bird that is actually left to walk around and enjoy what you would call outside the prison. Kituufu kiri nti bw'olaba ku ngeri Dr. Besigye gy'abonyeebonyeemu naffe abamu nganze zaake ngeri gye tubonyeebonyeemu mu struggle eno n'engeri olaba ddala nga Dr. Besigye ebintu bye bamusibyeko nga kiba kyetaagisa okulaba ng'afuluma asobola okwejjanjabirwa ebweru. Dr. Besigye tasobola kuba ng'afuna obujjanjabi bonna munda awo. Tetwagala kulaba ng'embeera gye twayitamu ku Honorable Seggirinya ng'ate yemu yetuuka ku Dr. Besigye tulina kulaba nga tukola buli kye tusobola okulaba ng'afuluma ekkomera kyekikulu ennyo. So that's the most important thing. We must make sure that we work so hard. Abasirikale oba abantu batamanyi bakonkona enzigi ne kisinga okumweraliikirira. Iffe ng'aboludde oluvuganya kye tusinga okweraliikirira naddala nga tuli mu detention centers bwe budde obw'ekiro bani abatutuukako era bani abatwaccessingako. Era ze ensonga ezimu ze tugenda okusoyasoya akakiiko nga kazze commission ya prisons ngezze ku lunaku olwa Monday okusobola okutegeera ku mbeera ya Dr. Besigye n'engeri gy'akuumibwako ng'akangibwa nga kwetadde n'omuntu omu omuduumizi w'amagye yavaayo n'agamba nti ajja muhanginga oba ajja musiba ku kalabba. Dr. Besigye tubadde tulina okumakinga sure nga tubuuza oba eno ali safe kubanga ne Nairobi byatandikawo ebityo omuntu omu n'atweetinga nti bajja kulumbayo
era ne balumbayo. Asobodde n'otutegeeza nti abantu abalala bebalumbye era ne babakidnappingire Nairobi ne babaleeta mpaka eno ng'ate tebalaba mikwano gyabwe baganda babe ne ba family members. So n'ensonga ezo endala tujja kuba tuzogerako ku Mande. Well, went on Dr. Besigye's mental health and Haji. On several occasions in the night, Dr. Besigye has had people try to walk in to access his cell. This has truly tormented him, and we want to address it to the Commission because anybody would love to be safe, especially in the night. Many of the opposition members of Parliament would feel safe in the day, but in the dark, it is really not predictable on who exactly is coming in. Are they the officials, the prison officials, or it could be anybody else to danger him? So this has also mentally tried to trigger his senses, but we are quite sure we are going to address this and pin the Commission so that we can get the best of it all to see that Dr. Besigye is in good hands when he's in prison. Thank you. And Haji Obed, the third person we wanted to see, the other captain and the soldier whom they were charged with, is not detained in that facility in Luzira. Dr. Besigye obviously looked very frail. He expressed a lot of worry about his life. He feels unsafe. And there was an attempt that he narrated to us, a break-in into his room in the middle of the night, which was not explained properly and could not be accounted for by the prison authorities. So he feels really unsafe, and he thinks that he's just a prisoner of the political disagreements that he has had in this country. And he has invited us as Parliament to consider institutional reforms in several areas to ensure that people who are facing the law are produced in court in time rather than being incarcerated without a trial. Does he have the freedom to associate with other prisoners? No, actually, in his own words, he is in a prison within a prison. He is not allowed to socialize and interact with the rest of the prisoners who are there. And he feels that the rules being applied to him is not the same rules that are being applied to the other prisoners, in as far as his freedoms to worship. For example, he's not allowed to pray in the chapel where the rest of the inmates go and pray. He's not allowed to exercise as the rest are doing their exercises. Most of the times he's isolated. If he wants to do certain things, he must do it alone. And he feels that that exception should not apply to him, because the rules allow for him to interact. He also thinks that the prison can do much better in supporting him to access the quality food that he requires, which they have resumed, because they had initially denied him access to his own safe food, but now they have resumed. He also thinks that his mental situation, the trauma, cannot be treated by the doctors available in Luzira. So there are some medical requirements that he thinks he should be allowed probably to access from outside, because the two doctors who are there, they are doing a good job, but to a certain extent, but they cannot manage all the situation that he has told us about. Well, to their credit, Dr. Besigye confirmed to us that the officers have been behaving professionally. The same was also said by Haji Obed. They are willing to listen to them. Only that, their fear is that the state, which is the accuser, which is the complainant, and the state which has ordered for them to be locked up, has powers
an authority over the officers. So they cannot do much because they are also following commands. But the prison officers assured us that they are trying to do their best to make Dr. Besigye and the other colleague comfortable. And they have agreed that where they could have done not rightly, they would be able to correct. And we hope that some of the issues we raise with them, they are able to address. Twawaabwa omulimo ogw'okugenda mu komera ng'akakiiko tulabe embeera y'Oweekitiibwa Dr. Besigye gy'alimu olw'okuba wabaddewo amakulu agatali gamu na gamu nga gagamba mulwadde ate ali mu mbeera mbi. Olwaleero kye tusiibyemu tugenzeeyo ate ne tumulaba ate ne twogera naye ekikulu nnyo ekiriwo mbu si mulwadde ate naye yekka yeeyogeredde wabula embeera y'ekkomera nga bwe mugimanyi yemuleetera eyo trauma ng'omuntu yenna abeera mu kkomera. Naye atugambye obuzibu obumu obwabaddewo ng'emmere okugamba nti emmere baleke kuleeta emmere ekyo kyabaawo ate bakiteekako ku bwasibe bonna naye ekikulu nnyo baali baagala okulwanisa wabeerawo obuzibu bwonna mu by'emmere evaayo ng'ereetebwa abantu abatategeregebwa. Naye kati atugambye nti bakkiriza nti abasobola kumuleetera emmere babagambye banoonyemu abantu 3 abanaamuleeteranga emmere. Ate naweyeebaka tugenzeeyo ayina ruumu nga bwe mukimanyi yekomera bwe bityo naye nga ruumu gy'alimu talina buzibu ate erimu n'ekinaabiro, in other words eri self contained. So ye ng'omuntu obulamu bwe tebutiisa ate ndowooza ebingi byetwogeddeko n'abakulu ate naye ne twogera naye ne banne naye nina essuubi nti byonna bijja kutereera. Akyogeddeko n'agamba mbu waliwo tumubuuzizza lwaki waliwo interaction nga bagiteeko ey'okwogera n'abantu abalala naye tufunye okutegeezebwa mbu ekyo kibakiteekako ku basibe bonna nga naye tanaba kugendayo naye kati agambye ekyo tekiri kuyeyeka kiri ku bantu bonna okusinga nnyo badde bagezaako okwewala ebigambo ebitali bimu na bimu naye nga bamukkiriza ye ng'omuntu bwe bagendayo councils be baba lawyers be bakkiriza ne boogera naye mu private. Today we received a complaint from different people and Parliament directed through the Speaker directed the Committee of Human Rights should go and investigate and check on Dr. Kiiza Besigye in the prison. We have visited him today and mainly to ascertain his condition, his health, and I'm happy to report that his health is okay. He's not sick. He's traumatized because of being in a prison, but as a person, his health is okay. There were issues about food, about people visiting him, about interaction with many other people who go to him. But the issues with food was mainly about security. That's why they were strict about that food should not be carried by everyone. But now he said for the last few days it was resolved and they chose 3 people who will be bringing food to him for him in prison. And the other issue of interacting with different people that he was talking through the telephone booth, it applies to every prisoner, not only him. And actually for him, he was even given an option that he can interact with his people, especially the lawyers, not through the phone booths. But for the other procedure of interacting through the phone booth was not only for him but for other
even for the other inmates. We have also found out that we try to check even where he sleeps, because we are trying to know exactly what if there could be any other problem. But we found that even where he sleeps is a self-contained room, and there are not so many in that area. So generally speaking, I would say that our doctor is in safe hands and is safe, and health-wise is okay, and he's not as